So the lesson name is Logic Gates, Tarkika Dwara. In this lesson, we are going to look at how we may build, logic circuits. So in here, we will discuss basic concepts and basic electronics, and the main focus is logic circuits, right? Everything is actually based on what we call the binary values. So electronic පරිපත කියන එක අපි කතා කරන කොහොමද පරිපතයක් නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. ඒතකොට මේ මූලික තාර්කික ద్వාර නැත්නම් පරිපත පාවිච්චි කරමින් අපි කොහොමද ඒ වගේ නිර්මාණයක් කරන්නේ කියන එක තමයි මේකදී ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න යන්නේ. හොඳයි. දැන් එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ පොතේ මේකේ වැදගත්කම මොකක්ද කියලා මේ පාඩම ගත්තහම පොතල මේ අපි ගත්තොත් එහෙම ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපත විෂය ඉදිරියට යන්න හිතන් ඉන්නවනම් මේ දැනුම අත්‍යවශ්‍යයි. ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරුවරයෙක් වෙනවා කියලා හිතුවොත් මේ දැනුම අත්‍යවශ්‍යයි. අපි හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්ත ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් දෘඩාංග පැත්ත ගත්තොත් මේ දැනුම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක නිසා මේ පාඩමේදී අපි ඒ ගැන මූලික අවධානය දෙමු. So we are going to look at how this is very useful. So that is the basis for a career like in electronic engineering or like building large circuits. Okay, so let's take down. Electronic circuits are designed by connecting large basic logic gates or basic logic, we can say circuits, called logic gates. Logic circuits build certain logical conditions using binary values.
right? මූලික ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ නිර්මාණයේදී මූලික තාර්කික ద్వාර විශාල ප්‍රමාණයක් සම්බන්ධ කරයි. ඒතර පොතේ අපි කතා කරන මොනවද මේ මූලික තාර්කික ద్వාර කියන එක මම මෙතෙන්ට එනවා. ඒතර මේ හැම එකක්ම පාවිච්චි කරන දිමේ අගයන්. ඒතර දිමේ අගයන් පාවිච්චි කරලා කොහොමද තාර්කික අවස්ථාවල් කොහොමද ගොඩනගන්නේ කියන එක තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් පොතේ කතා කරන්න යන්නේ. right. ඊළඟට ලියාගමු. There are two when we talk about like different types of circuits available, there are two types of logic gates. මෙතන gates නෙමෙයි එන්න ඕන පුතේ circuits කියලා. So this should be circuit. තාර්කික පරිපථ කොටස් දෙකයි. There are two types of logic circuits. Correction again. Circuits නෙමෙයි පුතේ. Logic gates. Sorry again. තාර්කික ద్వාර. Right. Sorry. Okay. අපි එහෙනම් අපි තාර්කික ద్వාර වර්ග දෙකක් ගැන කතා කරමු. එකේ පළවෙනි එකට අපි ගියොත් පළවෙනි එක first one, it's called basic logic gates. කියනවා මූලික තාර්කික ద్వාර සංයුක්ත අපි කියන combination. වර්ග දෙකයි. මූලික තාර්කික ద్వාර සහ සංයුක්ත තාර්කික ద్వාර. So there are two basic logic gates and combinational logic gates.
Okay. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි අපි පරිපත ගොඩනගද්දී පුතේ මේ මූලික තාර්කික ద్వාර කියන එක කියන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට පරිපතයක් නිර්මාණය කරන්න ගියොත් අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික ෂොප් එකට ගිහිල්ලා මේක අපිට ඉල්ලලා ගන්න පුළුවන්. හරි? ඉතින් මේ වගේ තාර්කික ద్వාර ගේට්ස් ගොඩක් එකතු වෙලා තමයි සර්කිට් එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. සර්කිට් එකක් හැදිලා තියෙන්නේ මේ වගේ ගේට්ස් ගොඩක් එකට එකතු වෙලා. ඒතර අපිට අවශ්‍ය කාර්යය කරගන්න කොහොමද ගොඩනගන්නේ කියන එක තමයි අපි බලන්න යන්නේ. ඒකේ යටතේ තියෙනවා මේ තාර්කික ద్వාර වර්ග දෙකක්. So I told you like we are going to design circuit. Now for design circuit, we have to make use of these logic gates. And there are two types of logic gates. Basic logic gates, which means like very basic. And the combination means you will combine some of these basic gates to get combination logic gates. හරි ඒතර මූලික තාර්කික ద్వාර තියෙනවා පුතේ ඒතර මූලික තාර්කික ద్వාර එකතු කරලා අපිට සංයුක්ත තාර්කික ద్వාර කතා කරන්න පුළුවන් right හොඳයි මම හිතන්නේ අපි අනුමාත්‍රකාවකට යමු ඒකේ යටතේ අපි බලමු මොනවද කතා කරන්න යන්නේ මුලින්ම මම කතා කරන්න යනවා පුතේ මූලික තාර්කික ద్వාර එහෙම නැත්නම් basic logic gates. So we'll start with the subtopic basic logic gates. නැත්නම් අපි කියනවා මූලික තාර්කික ద్వාර. මේක යටතේ අපි ద్వාර කීපයක් කතා කරන්න යනවා පුතේ. There are 3 types, right? There are 3 types. And O and not. එහෙනම් මේක යටතේ අපි ලියාගමු. There are 3 types. They are and, O and not. කියලා ලියාගන්න මෙතන and O and not. මූලික තාර්කික ద్వාර 3යි. right. ඒක යටතේ අපි බලමු and ద్వාරය. right. මුලින්ම අපි බලමු and ద్వාරය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේක මම පැහැදිලි කරන්න පොඩි පරිපතයක් ගන්නවා. ඒ නිසා අපි මේ පරිපතෙම පුතේ මේක කතා කරමු කොහොමද එන්නේ කියලා. So let's discuss what's AND gate using a simple circuit. Right, let's start with a very simple circuit.
let's draw this following circuit, but let me know whether you can understand this. Right? පුතාලා circuit ඇඳලා තියෙනවනේ මට කියන්න what circuit එකක් අඳින්න. I'm going to draw a simple circuit. So you know that this is a switch. Another switch, right? And then we will have a battery which connects to the bulb. So let's assume that this is switch A and this is switch B. පරිගණකයේ අපි බලමු පරිපථ දෙකක් තියෙනවා. පරිපථයක් තියෙන එකේ කොටස් තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. මේ පරිපථය බලපුවහම ඔයගලන්ට AB කියලා ස්විච් දෙකක් පේනවා. Q බල්බයක් තියෙනවා. ඒතර බැටරිය සම්බන්ධ කරාට පස්සේ බල්බය පත්තු වෙන්න නම් AB දෙකම සංවෘත වෙන්න ඕන. So in this particular circuit, if you want to switch on the bulb is on mode, you have to close both AB to create the closed loop. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙනම් මේ A switch එක B switch එක Q bulb මේ ඔක්කොම තියෙන අවස්ථා දෙක ගන්න. බලන්න. A switch එක ගත්තොත් එක්ක විවෘතයි සංවෘතයි. B switch එක ගන්න විවෘතයි සංවෘතයි. bulb එක ගන්න Q දැල්වේ නොදැල්වේ. So if you look at all A, B, Q, so A, there are two states for switch A, that is open and close. For B also open and close. Q also on and off. There are two states like binary, right? So let's draw this and then let's take down this. That's how it operates. So we will write down here. When both switches A and B are closed, the bulb is switched the bulb that is Q is switched on, right? Switched on. We can say A Saha B switch දෙක switch දෙකම සංවෘත අවස්ථාවේ
Q bulb dalbe. If either switch A or B is closed, then the bulb Q is switched off. When both switches are open, the bulb Q is switched off. Right. If either switch A or B closed, then the bulb Q is switched off. We know that if one of these is open, then Q is off. At the same time, if both the switches are open, then bulb Q is switched off. අපි ගත්තාම පොතේ දැන් මේ පරිපති ඒක හරි B එක හරි විතරක් සංවෘත වුණොත් right Q bulb එක දැල්වෙන්නේ නැහැ. ස්විච් දෙකම විවෘත වුණොත් ඒත් බල්බය දැල්වෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා මෙතන මේ A හෝ B ස්විචය විවෘත වූ විට කියලා අපි දාමු. සංවෘත වුණත් හරි හෝ දෙකකින් දෙකම නෙමෙයි. දෙකකින් එකක් සංවෘත ඒත් හරි. බල්බය දැල්වෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් AND ద్వාරය. එතකොට පුතේ මෙතනදී AB ස්විච් දෙකම අපි ගත්තොත් ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධව. So both switch A and B connected in series, right? Right. අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද අපිට දක්වන්න පුළුවන් කියලා. හරි. AB switch උනහම අපි දන්න අවස්ථාවන් තියෙනවා. Okay. So let's take down states of the elements of the circuit. Can පුළුවන් පරිපති
විවිධ අවස්ථාව. අපිට පරිපථයේ විවිධ අවස්ථාවන් අපිට දක්වන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ කොටස් ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට කොටස් තුනක් ගන්න පුළුවන්. වැදගත් බැටරිය තියෙනවා. A සුචිය, B සුචිය සහ Q බල්බය කියන. හරි. ඒතර අපි ගත්තොත් පරිපථයේ තියෙන විවිධ අවස්ථාවන් කියලා කියන්නේ A සුචියේ තියෙනවා. So we have switch A. There are two states. What are the two states? It could be open or it could be closed. Similarly, switch B, it could be open or it could be closed. Bulb Q, it could be switched off or switched on. අවස්ථා තුන. අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ ස්විචේ අවස්ථාවන් දෙකයි විවෘතයි සංවෘතයි. B ස්විචත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ Q බල්බ් එක ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් දැල්වේ නොදැල්වේ ඔන්න අවස්ථා දෙක. එහෙනම් මේ පරිපථයේ හැම කොටසකම අවස්ථාවන් දෙකක් තියෙනවා. There are two different states. So mathematically we can say open is 1. We can say this is 1. Sorry, open means 0. Close means 1. විවෘතයි කියන එක අපිට බිඳුවයි කියලා ගන්න පුළුවන්. සංවෘතයි කියන එක අපිට එකයි කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ බල්බ් එක ගත්තොත් switch off නොදැල්වේ කියන එක බිඳුව කියලා ගන්න. දැල්වේ නො කියන එක එකයි කියලා ගන්න. මේක බිඳුවයි මේක එකයි. එහෙනම් මේ දිමේ සංඛ්‍යා වලින් අපිට අවශ්‍ය නම් දක්වන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් මේ පරිපථයේ දැක්වෙන සියලු අවස්ථාවන් අපිට වගුගත කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක අවස්ථාවන් දැන් මේක කිව්වා. So we can tabulate now. So let's tabulate all possible states. Right? We can tabulate. We can tabulate the inputs and the outputs of the circuit as follows. So we can tabulate the inputs and the output the circuit as follows. Paripathaye ආදාන ප්‍රතිදාන
Ahata paridi. Wakukata kalahki. Right. So this is the circuit that we want to select. So this is the circuit. Let me take it, a copy of this. Get a copy. Yes, let me paste it here. Right. So let's put up a table. So I'm going to say A, and then we can say Q. Right. So A could be open, B could be open, B could be closed, A could be open, sorry, A could be closed, B could be open, and then A could be closed and B could be closed. විවෘත කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් B විවෘතයි. මේකත් විවෘතයි. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් සංවෘතයි. Closed. මේක සංවෘතයි. සංවෘතයි. මේක සංවෘතයි. Right. මට කියලා දෙන්න පුතේ මොකද වෙන්නේ Q වලට කියලා? ඔව්. මොකද වෙන්නේ? A open, B open. What will happen? Q. It's switch off, right? පත්තු වෙන්නේ open කියලා කියන විවෘතයි. So Q is switched off. No, that way. Right? අවස්ථා ටික මට ලියලා. So already I got from Tivanka. Good. So switched off. What will happen to next 3 states? Can you send it to me in the chat? Chat එකේ පුතේ මට එවන්න. So when you look at the circuit, when A is open, B is open, the bulb Q is switched off. Because we know that to switch on the bulb, you have to close both A, B. So the second state also switched off. Closed, open, switch off. Only possibility is when both A and B switches are closed, the bulb Q switched on.
එහෙනම් මේකෙදි විවෘත දැල් වෙන්නේ නැහැ. විවෘත සංවෘත දැල් වෙන්නේ නැහැ. සංවෘත විවෘත දැල් වෙන්නේ නැහැ. සංවෘත දෙකම සංවෘත වුණොත් විතරයි මේකේ බල්බ් එක පත් වෙන්නේ. So now we can put this in a binary form. Why we can say binary form? I told you open and close. Open is 0, closed is 1. Switch off is 0, switch on is 1. අපි විවෘත නම් බිඳුවයි කිව්වා, සංවෘත නම් 1යි කිව්වා. නොදැල්වේ නම් බිඳුවයි කිව්වා, දැල්වේ නම් 1යි කිව්වා. මේක පාවිච්චි කරලා අපිට මේ and ద్వාරේ ක්‍රියාකාරීත්වය, how the and gate works, we can put it like this. ඒ විදිහට අපි දක්වන ටික අපි කියනවා truth table. සත්‍යතාවු කියලා කියනවා. So when you put all possibilities in binary, we can use it as a truth table. So let's write down. We'll put yes truth table for AND logic gate. That's all you need to remember, right? So if I take the same one, let me take copy paste. Yes, so right now what we have is open. So instead of open, I can put 0. So all the places where we have open, we can put 0, right? Here again we have open, here again we have open, and all the places we have closed, we can put 1. All the places 1, 1, 1. So we can put it like this. Right, now what will happen? Again switched off, we put it as 0. This is 0, so this is 0. Then we have switched on. So this is Q, the output Q. And අපි මේක යටතේ ලියාගමු. And so when A is 0, B is 0, the output Q is 0. When A is 0, B is 1, still output is 0. A is 1, B is 0, then output Q is also 0. When both A, B 1, then Q is 1. And after that 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1. And අපි and ద్వාරේදී බලන්න බිඳු නම් බිඳුවයි බිඳු එක නම් බිඳුවයි එක බිඳු බිඳු මතක තියාගන්න දෙන්න බොහොම සුළු දෙයක්. So what you need to remember about the and is very simple. What you remember only this. What is it? The output of AND gate is 1 when all the inputs are 1. We can say AND द्वारයක ප්‍රතිදානය එක වන්නේ සියලුම ආදානයන් එක වූ විට. That's all. That's all you need to remember about AND gate. So you remember, you need to know how to put this table, truth table, right? So this is a table where we have inputs. So A, B, these are the inputs and this is the output, right?
So we will have a kind of a table. Okay, good. Now, this way of working the circuit, එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ පරිපතේ මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රියාත්මක කරන පරිපතය අපිට නම් කරන්න පුළුවන් AND ద్వාරයක් කියලා. Right? So let's type it. So we can take this. We can say the Boolean expression for AND can be given as, right? Boolean expression. We can say Boolean Vija Prakashani පහත පරිදි දැක්විය හැකි. මොකේ බෝලී වීම and gateway and द्वारे and द्वारे आधार Boolean Vija Prakashani පහත පරිදි. So we can express the n like this. How do you put this? We can say Q as a B. Q equals A dot B. Make A dot B කියලා කිව්වට අපි මේක කියවනකොට කියවන්නේ right A and B කියලා. A සහ B. A and B නැත්නම් A සහ B කියලා. A සහ B කියලා තමයි දන්නේ. ඉතින් ප්‍රකාශනයක් විදිහට අපිට දක්වන්න ඕන නම් අපිට කියන්න පුළුවන් Q can A B. බලන්න නිකන් චෙක් කරලා අපේ පරිපතයේ අගයන් ටික ගන්න. මම මේ ටික සිලෙක්ට් කරන්නම් බලන්න. අපි පද්ධතියක් දාලා මේ ටික ගත්තොත් right මම මේක copy කරන්න. හරි මෙන්න මගේ පරිපතේ ගත්තොත් බලන්න හරියද මේ කතාව කියලා. Q කියන්නේ AB වල ගුණිතයලු. Q බිඳුව බිඳුව ගුණ කරොත් බිඳුව. බිඳුව එකයි ගුණ කරොත් බිඳුව. එකයි බිඳුවයි බිඳුව. එකයි එකයි එකයි. So now you see this is we call multiplication. This is called multiplication. You can see here. If you multiply 0 by 0, you will get 0. 0 by 1, again 0. 1 by 0, 0. 1 by 1, 1. So that will be AND gate means, so you always get the multiplication of the inputs. Right. Now we can put up a symbol. So let's draw the symbol.
Sanketi, right? We can put it in this way. So when you take it, so it's like, it starts like this. So you can have a line, and then you can have 2 lines a little bit like this, and a half circle. We'll have half a circle. Right? So maybe the tanira, podira, make both the bag. So to indicate inputs, we'll put in this side, we say A, and this side, this is B. And the output is here. So output can say Q, and we know that Q is multiplication of A and B. We can say A dot B, Boolean multiplication. අපි කියන බෝලීය ගුණිතය කියලා. බෝලීය ගුණිතය කියලා කියනවා. Right. Any questions you might have? And අපි එක ద్వාරයක්, එක තාර්කික ద్వාරයක් අපි කතා කරා and කියන තාර්කික ద్వාරය. So and means we can say Boolean multiplication. අපි and කියන තාර්කික ద్వාරය ගැන කතා කරේ. ඒ කියන්නේ A සහ B හි ගුණිතය, බූලීය ගුණිතය කියන එක තමයි ඒ මූලික ద్వාරයෙන් අපිට ලැබෙන්නේ. Okay, so in this case, we are going to do an exercise. Construct a truth table for 3 input AND gate and draw the symbol. ආදාන තුනක් සහිත AND ద్వාරයකට අදාළ සත්‍යයක් වග ගොඩනගන සංකේතය අදින්න. මතක තියෙන පොතේ ඉස්සලා තිබුණේ inputs දෙකයි. We had 2 inputs. We had 4 possible states. Then when you have 3 inputs, then 2 to the power 3, you have to have 8 possible states, right? Remember that. Otherwise you might get a, you might get an error. Okay. Do it with your own. Once you finish it, please take a snap and send it to me in WhatsApp. Or WhatsApp එකට එවන්න පොතේ හදලා. අපිට truth table එක අඳින්න තියෙන. එතකොට A, then B, C, then we have output Q. So what values you can have? We know that A, we can have C, B 0, C 0. This is 0, 0, 1, 0, 1, 0, then 0, 1, 1. Likewise, we start with 1, 0, 0, then 1, 0, 1, 1, 1, 0, then we have 1, 1, 1. So what is the output of Q? That's the question. When you are putting down a truth table, make sure that you have this order. It's easier, right? So the last one you see 0, 1, 0, 1, 0. Then 2 zeros, 2 ones. 4 zeros, 4 ones. ඊට සත්‍යවක ගොඩනගද්දී පිළිවෙලක් තියෙන එක වැදගත්. සමහර අයගේ ඒක තිබුණේ නැහැ පළවෙනි සැරේ. හැබැයි හදාගන්න මේ පිළිවෙලක් තියෙනවා. 0 1 0 1 0 1 0 2යි කිය 2යි 0 4යි කිය 4. ඔය විදිහට පිළිවෙලක් තියෙනවා. Then you don't make any mistakes. Right? So let's look at the output. So if it is 0, then we know that this is 0. 0 0 1, again this is 0. 0 1 0 0. 0 1 1 0. 1 0 0 0. 1 0 1 0. 1 1 0 0. Only the output will be 1 when all the inputs are 1. අපි ඒකනේ ලියාගත්තේ. සියලුම ආදානයක වුණොත් තමයි ප්‍රතිදානයක වෙන්නේ කිව්වා. ඉතින් කෙලින්ම ලියන්න තිබ්බා. අන්තිම එකට දාලා ඉතුරු ඔක්කොම බිඳුවයි. අපි මේක දන්නවා මේ Q කියලා කියන්නේ නේ. අපිට ලියන්න පුළුවන් A dot
B dot C. ABC වල ගුණිතය. ගොඩ කරලා බලන්න. බිඳුවයි 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 එක බිඳුවක් හරි තියෙනවා අවුට් එක බිඳුව. අවසානයේ කී තමයි එන්නේ. Now if you want to draw the symbol, then we will have this. Sorry, my drawings are not good. My drawing pad is, I hope you will get correctly. So we have 3 inputs now. Sorry. We have 3 inputs. 1, 2, 3. We have A, we have B, we have C, and then we have one output Q, and we know that Q is A dot B dot C. And අපි දන්නවා Q කියලා කියන්නේ A, B, C වල ගුණිතය කියලා. So here what we have discussed is we learn about AND gate, and we discussed 3 input AND gates. We put up a truth table as well as we put up a symbol. මේ අභ්‍යාසයේදී අපි බැලුවේ ආදාන 3ක් තියෙන AND දුවාරයක් කොහොමද ගොඩනගන්නේ කියලා. අපිට මතක තියාගන්න ඕනේ මෙච්චරයි. ප්‍රතිදානයේ එක වෙන්න නම් ආදාන සියල්ලම එක විය යුතුයි. ඔච්චරයි. ඒක නිසා අපි දන්නවා අවසානයේදී විතරයි අවුට්පුට් එකක් එන්නේ. එහෙනම් අපි සංකේතයට. හොඳයි. O gate. Like O gate. So let's consider the following circuit. So we'll draw the circuit. So this time, again, we are going to have 2 switches, but in parallel. අපි මේ පරිපතේ අර කලින් එකේ වගේම තමයි. අපි switch දෙකක් අඳිනවා. හැබැයි අපි කියන සමාන්තරගතව තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. හරි? එතකොට මේක මම එක කලර් එක මාරු කරන්න පොතේ. මෙන්න එක ස්විච් එකක් තියෙනවා. මම කියන්නේ A. තව ස්විච් එකක් තියෙනවා. මේක මම කියන B. මේ දෙක සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කරනවා. We connect both switch A and B in parallel. Right? So we have battery like in earlier. And then we have bulb. So that's Q. So this is the circuit for O gate.
right? Can you tell me like how when the bulb Q is switched on? Yes. Now we can see here when either switch A or B or both A and B are closed, then the bulb Q is switched on. අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ ස්විචේ O B switcher සංවෘත වූ විට O A switcher සහ B switcher දෙකම සංවෘත වූ විට Q bulb දැල්වේ. We know that either A or B, right, or both A B closed, then bulb Q is switched on. A switch hari B switch hari close unot hari make a close unot me පැත්තේ current එක යනවා. මේක close unot මේක හරහා යනවා. දෙකම close unot එහෙමයි. Q bulb එක දැල්වෙනවා. and අර අපි කලින් වගේම මේකේ අවස්ථාවන් දක්වන්න පුළුවන්. right? කලින් වගේම දක්වන්න පුළුවන්. Okay, so we can tabulate input and output of the circuit. අපිට ආදාන ප්‍රතිදාන වග්ගත කරන්න පුළුවන්. මේක අපි කලින් කරා කලින් circuit එකට AB open 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 close close open close close විවෘත 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 සංවෘත සංවෘත විවෘත සහ සංවෘත සංවෘත. හොඳයි පුතේ. now පොඩි exercise එකක්. okay, so when it is open open, that means both A and B open, so that means Q is, yes, we can say switched.
switched off. But when it comes to open and closed, then we know it should be switched on. Why? When you say B close, through B, it completes the circuit and bulb is on. Similarly, when you say A is closed, B is open, A close කරපුවාම A හරහා පරිපථය සංවෘත වෙනවා. So switched on. දෙකම නම් ඒ තමයි switched on. එතකොට විවෘත නම් දෙකම විවෘත කියන්නේ පරිපථය සම්පූර්ණ නැහැ. අපිට කියන්න පුළුවන් නොදැල්වේ. දෙකෙන් එකක් ආව ගමන් මේක දැල් වෙනවා. ඊළඟ එකේ දැල් වෙනවා. ඊළඟ එකේ. So that's how the circuit works. Okay, now draw the truth table. Truth table and the truth table for O logic gate. Truth table for O logic gate. Let's write down truth table for O logic gate. O द्वारा දාලා සත්‍යවක. එහෙනම් A, B, Q. So we have 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So you have the order 0, 1, 0, 1, 2 zeros, 2 ones. එහෙනම් මේකෙදි බිංදුව 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 එක එක බිංදුව එක එක කියලා තියෙනවා. මට හොයලා දෙන්න සතිතාවෝගේ මොනවද දෙන්න ඕන කියන්නේ කියලා. Yes. So here we will say A, B and Q. If it is 0, 0, then 0. Both switches are open, then bulb is not switched on. 0, 1 is 1. 1, 0, 1, 1, 1, 1. When both A and B are closed, yes, we know that bulb Q is on. And a bindu bindu not bindu I, bindu eka not ekai, eka bindu not ekai, ekai kai ekai. So we can say the output of O gate is 1 when one of the inputs is 1. අපිට කියන්න බෑ O ద్వාරයක් ගත්තාම එකක් හරි එක වුණොත් ආදානයක් එක වුණොත් ප්‍රතිදානය එකයි.
සංකේතය අඳගමු. Let's draw the symbol for OR gate. So we'll draw the symbol for OR logic gate. So this is how we will do. පොඩි කර්ව් එකකින් අදින්න ඕනේ පුතේ පටන් ගන්න එක. පොඩි කර්ව් එකක්. මට ටිකක් අපහසුයි මේක අදින්න නමුත් ඊට පස්සේ ආරම්භයට මේකත් පොඩි කර්ව් එක. So this is also simple curve like this. So input will be A, B, the output is Q. So this is how we put in a symbol. සංකේතාත්මකව දැක්කොත් පොතේ මේ විදිහට තමයි sorry සංකේතය නෙමෙයි මේ දෙන symbol. Yes, සංකේත. බූලිය ප්‍රකාශනය ගත්තොත් අතර මෙන්න ඕනේ බූලිය ප්‍රකාශනය ඇවිල්ලා මේක එන්න ඕනේ but yes. ඒකත් ලියාගෙන ඉමු. එල්ලා අපි අදට නතර කරන්න පුළුවන්. බූලිය ප්‍රකාශනත් පුතේ මේක ලියාගෙන ඉමු. So let me put that. ප්‍රකාශනය ලියලා අපි ලියවන හරි. We can say the Boolean expression for O can be given as O द्वारेට අදාළ බෝලීය අනුවීජ ප්‍රකාශය පහත පරිදි අපි මේකෙදි කියන්නේ බෝලීය එකතුව කියලා. අපි එකතුව තමයි කියන්නේ. හරි. A O B කියලා තමයි කියන්නේ. එක සිංහල ගත්තොත් A හෝ B කියලා තමයි දක්වන්නේ. So the Boolean expression for O can be given as Q equals A plus B. O द्वारेට අදාළ වීජ ප්‍රකාශනය අපි කියනවා Q කියන්නේ A සහ B වල එකතුව. right? A O B එහෙම නැත්නම් A හෝ B කියලා තමයි අපි මේක දක්වන්නේ. එහෙනම් මෙතනදී Q කියන්නේ right තාර්කික ద్వාරය ගත්තොත් Q කියන්නේ අපිට ලියන්න පුළුවන් A B නම් ඉන්පුට් එක A plus B කියලා. right. හොඳයි එහෙනම් අපි